Shari from BS English Final. Today my topic is the analysis of a poem Stopping by Words on a Snow Evening by Robert Frost. The overview of this video is Robert Frost analysis of a poem line by line and themes. असां इन वीडियो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जे बारे में मालूमात हासिल कंदासीं ऐं पोएम खे लाइन बाय लाइन एनालाइसिस कंदासीं ऐं उन खां बाद में असां उनजी थीम्स खे डिस्कस कंदासीं. Robert Frost was an American poet of the 20th century. He mostly depicted the complex rural life in his poems. His poems were based on the theme of nature that represented the darkest side of nature. The central subject of his poems was based on humanity. रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं सदी जो हिकु अमेरिकन शाइर हुयो जंहिं पंहिंजे पोयम में कॉम्प्लेक्स रूरल लाइफ खे रिप्रेज़ेंट कयो आहे ऐं हिन पंहिंजे पोयम में मोस्टली नेचर खे एज़ अ थीम रिप्रेज़ेंट कयो आहे ऐं हिन जी पोयम में जेका नेचर रिप्रेज़ेंट कई वई आहे उहा डार्केस्ट साइड खां कई वई. उन जी ब्यूटी खे हुन रिप्रेज़ेंट नाहे कयो बट उन जी डार्केस्ट साइड खे रिप्रेज़ेंट कयो आहे दैट हाउ मच इट इज़ हार्मफुल फॉर दी ह्यूमन्स सो दैट हिज central subject of poem was based on humanity. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. This is that poem Stopping by Words on a Snow Evening by Robert Frost. Let's start line by line. Whose words these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. जेको राइटर आहे या पोइट जेको आहे पंहिंजे पाण खां सवाल करे थो त हू इज़ दी ओनर ऑफ दीस वर्ड्स. केरु मालिक आहे इन वर्ड्स जो ऐं थोरी घड़ी खां बाद में पंहिंजे पाण खे ई पाण रेस्पॉन्ड करे थो आई नो मां ॼाणियां थो. हिज हाउस इज़ इन दी विलेज थो जंहिंजो घर ॻोठ में आहे. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर जेको मूंखे नथो ॾिसी सघे त मां हिते उन जे वर्ड्स में बीठो आहियां. टू वॉच हिज वर्ड्स फिल अप विथ स्नो ऐं निहारे रहियो आहियां उन जे वर्ड्स ॾांहुं जेके फिलअप आहिनि स्नो सां. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. जेको राइटर आहे उहो सोचे थो त उन जो घोड़ो जेको हॉर्स आहे उहो बि ज़रूरु सोचींदो हूंदो त मुंहिंजो जेको मालिक आहे उहो बिना कंहिं फार्म हाउस जे विच वर्ड्स जे ऐं बर्फ़ सां ढकियल जेका ढंढ आहे या बर्फ़ानी जेका ढंढ आहे उन जे विच में अची छो बीही वियो आहे. Even there is the darkest evening of the year. जॾहिं त
जरा तो उहा साल जी हिकु ऊंदहि शाम आहे. He gives his horns bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the shape of easy wind and downy flag. ही जेको असां हिते इस्तेमालु कयो आहे उहो असां घोड़े जे लाइ इस्तेमालु कयो आहे. त हू पंहिंजी हांस बेल खे शेक करे हिकु सुवालु पुछा थो करे, इज़ देयर एनी मिस्टेक, छा हिते का ग़लती थी वई आहे या छा हिते कुझु अहिड़ो थियो आहे जंहिंजे करे असां बीठा आहियूं. The only other sounds the sweep of easy wind and the downy flag. हांस बेल्स खां अलावा जेको उते आवाज़ु आहे उते गुलंदड़ हवा जो आवाज़ु आहे ऐं जेका बर्फ़ जेका किरे थी आसमान खां हिकु उन जो आवाज़ु आहे. ऐं इहे आवाज़ जेके आहिनि उन एनवायरमेंट में पीस क्रिएट कनि था जेको उन राइडर आहे या जेको पोइट आहे उनखे प्लेजर प्रोवाइड थो करे. The words are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. जेको राइडर आहे उहो चवे थो त इहे जेके वर्ड्स आहिनि उहे ॾाढा लवली आहिनि, ख़ूबसूरत आहिनि, अट्रैक्टिव आहिनि, जेके ॾाढा डार्क ऐं डीप आहिनि. ऐं अचानक उनखे यादि अची था वञनि पंहिंजा कयल वाइदा, पंहिंजूं उहे ज़िमेदारियूं जेके उनखे मौत खां अॻु में मुकमल करणियूं आहिनि. Here are some themes which has been represented in this poem: nature, death, life, responsibilities. असां ॾिठोसीं त हिन पोएम जी जेका सेटिंग आहे उहा अराउंड दी नेचर आहे, जेका हिकु राइडर खे प्लेजर प्रोवाइड करे थी, जेका उनखे सडनली स्टॉप कराए छॾे थी पंहिंजी ख़ूबसूरती जे करे. ऐं सेकेंड जेका थीम आहे उहा डेथ आहे. असां ॾिठोसीं त लास्ट स्टेंजा में जेको राइडर आहे जॾहिं उनखे पंहिंजी मौत यादि अचे थी त हू उन नेचर जे प्लेजर खां ॿाहिरि निकिरी थो अचे, छाकाणि त उन वटि ज़िमेदारियूं आहिनि ऐं उनखे वाइदा कया आहिनि जेके उनखे पंहिंजी मौत खां अॻु में पूरा करणा आहिनि. थर्डली जेका आहे उहा लाइफ आहे, ज़िंदगी. इंसान जी जेका ज़िंदगी आहे जॾहिं हूअ नेचर जी तरफ़ वञे थो, तवजा पंहिंजी रुगो नेचर खे ॾिए थो त हू प्लेजर हासिलु करे थो, पर सिर्फ़ु प्लेजर हासिलु करण सां जेका उनजी लाइफ आहे उहा शॉर्ट आहे. ऐं जेकॾहिं हू पंहिंजी लाइफ में रुगो प्लेजर ई हासिलु कंदो त हू पंहिंजा जेके वाइदा आहिनि, पंहिंजूं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आहिनि उहे मुकमल नथो करे सघे. तंहिंजे करे जेको राइडर आहे उहो मूव फॉरवर्ड करे थो. ऐं लास्ट जेका थीम आहे उहा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आहिनि. जेका मेन थीम अचे थी इन पोएम में जेका रिफ्लेक्ट कई वई आहे उहा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आहिनि, जेके इंसान जेको राइडर आहे उहो पंहिंजी मौत खां अॻु में पंहिंजूं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, पंहिंजा प्रॉमिस जेके बि आहिनि उहे मुकमल करणु चाहे थो. So that this was all about the Robert Frost and his poem Stopping by Words on a Snow Evening. I hope that this knowledge would be so beneficial for all of you. Thanks a lot for your attention.